You see Aleph, Bet, Gimel. These are people who are leaving, by the way, to go back to Barad Hall. So don't, they're Neila-ing in another place. That's all. But any place you Neila is a good Neila. So we'll give everybody a second for those of you that are going to Barad to go to Barad. And you'll miss this absolutely fascinating fact about the Ashrei, but that's okay. That's all right. Okay, let us turn back to the Ashrei for a moment. So you'll notice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. The beginning of every line is the first letter of the alphabet. But there's one letter missing. What letter is it? Very good. I heard it from behind and from in front. Nun is missing. Now, why is Nun missing? Well, the rabbi said that the word nafal, which means fall, starts with a nun. So the nun fell out. And that seemed like just a clever and sweet thing to say until actually an ancient manuscript of the Ashrei was found, and guess what it had in it? It had a line that began with the nun. So it actually did fall out at a certain point. We don't know exactly when, but this reminds us of something that we don't always keep in mind, which is every word in the prayer book and in the Torah at a certain point had to be copied by hand. And when you copy things by hand, you make mistakes. And that's why, by the way, no two ancient manuscripts of the Torah that we have are identical. They're all different, every single one of them. Now, the differences are fairly small. It's not like in one place Abraham is called like Seymour or something like that. The differences are small, but the differences are attributed to the fact that human beings had to copy it over and over and over and over and over again. So if you look at the Dead Sea Scroll, for example, an ancient manuscript of the Torah, it has some differences from our reading of the Torah. The most significant one, since I've still got another minute before Neila starts, which is a really interesting difference, is in the book of Job. Do you know the line where Job said, well, there is a line where Job says, though he slay me, I will believe in him, referring to God. And the last two words are lo ayachel, which means in him, lo being lamed vav, in him I will believe. But there is an ancient manuscript that has lamed aleph, which means what? If he slays me, I won't be able to believe in him. Lo ayachel. So you see, a copyist can make a big difference if they get it wrong, because one letter can change the meaning. Now, I have to say that with the book in general, it seems pretty clear that it is consistent with the rest of Job, that the way we have it is the way it was intended. Lo ayachel, right? I will still believe in him, but you can imagine some disgruntled copyist who's unhappy with his life saying, I'm going to change this and make Job somebody who says, I don't believe in God. It's possible. And this shows you that this human error actually has a profound effect on the way in which traditions are transmitted. Now, we come to Neila. Neila, as you know, is the final service of Yom Kippur. And Neila is, na'ul in modern Hebrew is to lock something. It's the closing of the gates. And there is not a dispute. It's not an either or, it's a both and. Both kinds of gates were being closed in ancient times. First of all, there were the gates of the temple.
And as the day was ending, the gates of the temple were gradually being closed. And people could no longer come into the temple precincts to pray once the gates were closed. And so this was your last chance before the closing of the gates. But there was also the closing of the gates of heaven, as though this was your last chance to offer up your prayers before the gates actually literally closed and heaven wasn't receiving prayers anymore. Because even though we learn at the same time that the gates of heaven are never entirely closed, we know that there are times when we are more or less likely to pray with our hearts and to feel that our prayers have been received. And so Neila is this final time when we have a chance to offer our prayers to God for this Yom Kippur and to pray that they will be accepted. In a few minutes, once we can begin the repetition of the Amidah, we will open the ark and stand through the rest of the service. I will talk about that practice in just a moment, but not yet. For right now, having given this introduction to the copyist's practice and the Ashrei prayer, let's turn to page 394, and begin Neila. Ashrei Yoshevei Veitecha Od Yehalelu Chaselah. Teila David Aramim. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים יתהבר עולם הללויה. ובא לציון גואל ולשבף את שביעקב נאום אדוני ואריזות וריתי אותם. ויד הקדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, מקבלן תמידי מגן. ותישאני רוח ואשמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני לאברהם יצחק וישראל אבותינו שמרתי אחינו אליך. ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידהיר. In just a moment, we're going to have the Chatzi Kaddish followed by the silent Amidah, which begins on page 397 and concludes on page 406. And this is the last moment when we have the silent Amidah in the day
and the opportunity to have some extended time of meditation inside ourselves. So think about what it is that you most want to touch inside yourself, what place you want to reach, that you have either reached during this day or not succeeded yet in reaching, what depth you want to go to, what point, what nikuda pnimi, what internal point is it that animates not only your religious life, but in some way all of your life? What is it that brings you here and has brought Jews here for thousands of years? Situate yourself not only in your own life, but also in the chain of our history. Think of all the many, many, many generations who stood before you in Neila and recited these same words and hoped that the year ahead would be better than the year that has just passed. Page 397 at the bottom of the page, the Chatzi Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבב ועלמא דיברך ירותי והמליך מלכותי בחיי חול וביום נכון ובחיי לכל בית ישראל לכל בית ישראל בגולה ובזמן קריב ויאמרו יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעולמה ויאמרו Page 398 to page 406.
you've completed your Amidah, you may be seated. In a moment, we're going to sing El Nara Alila, and then we're going to begin the repetition of the Amidah. Now, when we begin the repetition of the Amidah, some of you will remember from years past, we open the Ark. And the Ark stays open through the duration of Neila, and you are encouraged, although certainly not expected, to stand. If you find it difficult to stand for whatever reason, you can sit at any time and then stand. But I want to say something about opening the Ark during Ne'ilah, because the natural inclination in interpreting this, and the prevailing interpretation, is that the reason that you stand during Ne'ilah is to show your willingness for tshuva, and you stand before God as Israel stood at Sinai, and you don't want to be sitting or not in some way showing a posture of eagerness for tshuva. And that makes perfect sense, and that's probably the reason that the Ark is open and we stand at Ne'ilah. But the Maggid of Dubno, the great storyteller of our tradition, had a different take on it. He said, imagine a king who has a daughter, and her husband neglects her, and the king comes to visit. And when the king comes to visit, the husband is very attentive and pays all sorts of attention to her. And then, as the king is leaving, what happens? The daughter leans out of the window and says to the king, "Don't go, because as soon as you leave, he's going to neglect me again." Now, says the Maggid, in this parable, Israel is the husband, the Torah is the wife, and God is the king. Why do we leave the Ark open? Because the Torah is leaning out of the window, that is the Ark, and saying to God, don't go, because as soon as you go, these people are going to neglect me again, and so stay. And not only is it a beautiful parable, but it has a lot of psychological wisdom, because I know that this isn't true of any of you, but there are some people that only come to synagogue on Yom Kippur, and when that's over, we neglect her again. So that's another way to think about what the meaning is of leaving the Ark open during Ne'ilah, and maybe it will inspire us not to be quite so neglectful during the rest of the year. El Nara Alila, page 407. ומסלדים בחילה בשעת הנעילה אל נורא עלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה שופכים לך נפשם מחפישם וחדשם המציאים מחילה בשעת הנעילה אל נורא
וחלצם ממארה, וחותמם להוד ונגילה, בשעת הנעילה. חונותם ורחם, וכל חץ ולוחם, עשה בהם פלילה, בשעת הנעילה. זכור צדקת אביהם, וחדש את ימיהם, כקדם ותחילה, בשעת הנעילה. קרנה שנת רצון, והשם שארית הצאן, לעוליבה ועולה, בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות, הבנים והבנות, בדיצה ובצולה, בשעת הנעילה. הן רעלילה, המצא לנו מחילה, בשעת הנעילה. Page 408. Baruch atah Adonai, Baruch Shema, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov. Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. Ha'ele ha'gadol, ha'gibor v'ha'nora, חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו חכמים ונבונים ומי למד דעת מבינים הבטחה פי בתפילה ובתחנונים לכלות ולכנן פני מלך מלא רחמים אוכל וסולח לעוונים זוכרנו לחיים מלך חפץ בא
למענך אלוהים חיים. מלך חוזר ובוקר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ובוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה. רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ונופפונים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מי כמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ורחמים. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. ימלוך אדוני לעולם, אלוהים ציון, לדור ודור, הללויה. ואתה קדוש יושב, תהילות ישראל, תהילות ישראל. Shmana, page 410. Shemana slachna yom avur kifana yom unehalel panoram ve'ayom ekadosh.
Open the gates of the temple, swift to us, God, who thy truths have displayed. Open the gates that are hidden, swift to us, God, who thy law have obeyed. Open the gates of the coveted temple, swift to us, God, who confess and seek grace. Open the gates of the army celestial, swift to us, God, Judah's tearful-eyed race. Open the gates, the radiant portals, swift to us, God, who are lovely and pure. Open the gates of the crown of fidelity, swift to us, who in your arms rest secure. The Kedusha, page 411. ובהם תורת סבטות קדש כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו יפן מרחמים ואחרונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים בעבר שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אלוהינו אבינו ומלכנו ומושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית שנית עיני כל חי להיות לבב אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור אם אלוהים אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה 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 הללויה
תעמול על מעשיך ותשמח במעשיך ויאמרו לך חוסיך בצדקך עמוסיך תוקדש אדון על כל מעשיך בין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד יעקב דבר חוק ומשפט ותדקנו במשפט המלך המשפט. ובכן, page 412. ובכן תן פקדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן תן כבוד ובכן תן כבוד תן כבוד אדוני לעמך ובכן תן כבוד תהילה ליראך ותקווה לדורשך ופתחון פה לא מייחלים לך ובכן תן כבוד ובכן תן כבוד ובכן תן כבוד תן כבוד אדוני לעמך ובכן תן כבוד שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת לבן ישי משיחך לבן ישי משיחך במהרה בימינו ובכן וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת לבן ישי לבן ישי משיחך לבן ישי משיחך במהרה בימינו ובכן צדיקים ייראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ובכן צדיקים ייראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ובכן תן כבוד ובכן תן כבוד תן כבוד אדוני לעמך ובכן תן כבוד
ותימלוך אתרוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. קדוש אתה ונורא שמך, ואיננו מבלעדיך. קדוש אתה ונורא שמך, ואיננו מבלעדיך. הכתוב ויגבר Ask God to open the gates for us in these last moments of Yom Kippur. Petach lanu sha'ar, open for us the gate, be'et ni'ilat sha'ar, just at the moment that the gates are closing. Page 414. Petach lanu sha'ar. Thank you.
I'm sure you have all heard the phrase that you should trust someone the first time they tell you who they are. It just occurred to me that the first time God tells us who God is on page 415. Moses says to God, show me your attributes, and this is what God says. Adonai, Adonai, merciful and compassionate, patient, abounding in love and faithfulness, assuring love for thousands of generations, forgiving iniquity, transgression, and sin, and granting pardon. So, that being the first self-description of God in the Torah, it's the description we should trust. Page 415, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed l'Alafim, Nosei Avon v'Afesha v'Chata. Ki chatanu mechalanu, Malkeinu ki pashanu ki atanu. Salachnam hazek godel chasnecha, Hashenas Salachti barecha. Enkat misaldecha, page 416. Enkat misaldecha, ta'al lifnei chisech kevodecha, malei mishchanot hameyavodecha, shomei tfilat bahei adecha. Enkat misaldecha, ta'al lifnei chisech kevodecha, malei mishchanot hameyavodecha, shomei tfilat bahei Yisrael noshav Adonai to Adolamim. Kam hayom yivashnu mipicha, shocheine meromim, ki ata rav selichot uvarachamim. Page 417, Adonai, Adonai. Adonai,
Rachemna, page 419. Some of you know that if you have bread, then afterwards you're supposed to say Birkat HaMazon, the grace after meals. But what if you have a meal without bread? There is something called Bracha Achrona, a final blessing. And the way the blessing goes in part is Borei Nefashot Rabot V'Chesronan, which means, blessed be God, who makes many souls and their lacks. That is, the things that they need, their insufficiencies. It seems strange to bless God for our insufficiencies, but in fact, it's our insufficiencies that make life so poignant and worthwhile. If, for example, those of you who are here in person felt a need to join together in person with other Jews, then that blessing speaks to you. If we didn't have needs in this world, we wouldn't create the kind of world that we have, and we wouldn't have both the drive and the joy of satisfying the needs we have. Part of our need, of course, is both for relationship and, with regard to God, for a certain dependency. That's what Yom Kippur brings out in us, is the chance for one day to admit our insufficiency, our dependency, our need. And Ki Anu Amecha, because we are your people, followed by the final Vidui, the final prayer of confession for this year, for this Yom Kippur, on page 420, reminds us that to be needy is a blessing, not a curse, and that to express our need is also a blessing. Svatai tiftachu fi yagit tehilatecha. Open our lips that we can sing both of our needs and of your praise. Page 420, Ki Anu Amecha. Ki Anu Amecha Be'ata Eloheinu, Anu Anecha Be'ata Avinu, Anu Avadecha Be'ata Eloheinu, Akeha
אתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו מאמירך ואתה מאמירנו. We are insolent, you are gracious and compassionate. We are obstinate, you are patient. We are sinful, you are merciful. Our days are a passing shadow, but you are the one who exists for time without end. Our God and God of our ancestors, hear our prayer. We are neither so insolent nor so obstinate as to claim in your presence that we are righteous and without sin. For we, as our ancestors who came before us, have sinned. Al-Shamnu, top of page 421. Ay, 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 Ashanu, Ashanu, Bagadnu, Bagadnu, Gazanu, Gazanu, Tiparnu Dofi, Tiparnu Dofi, ay, 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 Evinu, Evinu, Ve'irshanu, Vehirshanu, Zanu, Zanu, Hamasnu, Hamasnu, Tafalnu Sheker, Tafanu Sheker, ay, 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 Yatznu Rab, Yatznu Ra, Kizavnu, Kizavnu, Latznu, Latznu, Maradnu, Maradu, Niatznu, Yatznu, Saranu, Saranu, Avinu, Avinu, Ashanu, Ashanu, Saranu, Saranu, Kishinu Oref, Kishinu Oref, ay, 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 Rashanu, Rashanu, Shichatnu, Shifanu, Tiabnu, Tiabu, Tainu, Tainu, Titanu. The cantor continues in the middle of page 423 with Ritzeh. רצי אדוני אלוהינו בעמך ישראל בתפילתם וישבת הודרית דביר ביתך ותפילתם יעבוד תקבל ברצון ותהיר רצון תמיר עבודת ישראל עמך ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון
טוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. אבינו מלכנו זכור רחמך וכבוש חסך, וחלי דבר וחרב ורב ושבי, ומשחית ועוון ושמן ומגפה ופשע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גזיר הרע ושנאת חינם מעלינו מעל כל בני בריתך, וחתום לחיים טובים כל בני בריתך, וכל החיים יודוך סלע, ויהללו את שמך באמת, האל ישועתנו בעזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך הלכה נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Page 424, Sim Shalom. שים שלום, טובה וברכה בעולם, חן וחסד, תרחמים עלינו ועל כל ישראל, עמך, ברכנו אבינו, ברכנו כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך, נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה, בשלומך ובכל שעה, בשלומך, בספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, ניזכר ונחתם לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל,
שלום בספר חיים נחתם. That was Leslie Woolman singing, as she does each year, Sim Shalom, so beautifully and movingly towards the end of our Yom Kippur service. You know, before we begin Avinu Malkeinu, which is really the final prayer, not including the Havdalah that concludes our service, I want to say that I realize how strange it is still for us at Sinai to have a television as part of the service, even though Yom Kippur is the longest running series in the world. We beat The Simpsons by a few thousand years, and I've been told by God that we are picked up again for next year, which is a good thing. But the truth is that in different ways, we have always made use of whatever technology was available to us, whether it was in the things that we built, or the ways that we gathered, or the way that we amplified our voices. The key, of course, is to be able somehow to know that even though you might be being broadcast, you're still inside yourself, and to be able to access what is in you, no matter what is outside of you. One of the things I think that afflicts our society is the sense that what someone else does determines what I do. But as Chekhov, the Russian writer, said so beautifully, you can't become a saint through other people's sins. Because other people do things right or wrong, it's not about what you are or what you do. So as we approach Avinu Malkeinu for this final time, I hope that we will be focused on our own moral lives and our own choices, our own relationship to others, and our own relationship to the Kadosh Baruch Hu, to that source of all life that is beyond us. Page 425, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu elanu melech elata, Avinu Malkeinu shneimah, Avinu Malkeinu kadosh v'shatova.
בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, חותמנו בספר, בספר גאולה בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, חותמנו בספר, בספר Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Ki ein banu maasim. Aseh imanu, tzedakah v'chesed. Aseh imanu, tzedakah v'chesed v'hoshienu. Aseh imanu, tzedakah v'chesed. Aseh imanu, tzedakah v'chesed v'hoshienu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Ki ein banu maasim. Kaddish Shalem, page 428. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמתי ורח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום בכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב. ויאמרו אמן, יהי שמי הרבה מברך, לעולם ולעולמי הוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי קודש הבריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה. דמירן בעלמה. ואימרו אמן, תתקבל צלותנו
בית ישראל, קודם מבוהון, דיבי שמיה, דיבי שמיה, דיבי שמיה. ואימרו, יש למה רבה, בשמיה וחיים וחיים, עלינו, עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. ואימרו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, עלינו ועל כל ישראל. ואימרו Before we get to the end of the service, the Havdalah, I already have something that some of you are going to have to forgive me for on Yom Kippur, which isn't quite over yet. I noticed that several people brought shofarot. You brought a shofar. There are a number of people in the synagogue who are uncomfortable with people blowing their own shofar. I'm sorry about that. I think their concerns are overblown. I had to get that in. Doesn't matter whether I think so or not, the joke was too good to pass up. But here is my suggestion. After the Havdalah, we're going to have our shofar blower blow the Tikiyah Gedolah, Joel Berman. Then, please, Jacob, you can bring it up. And then I would ask all those of you that have a shofar to go out onto Wilshire Patio and blow the shofar so that also, I mean it, the neighborhood should be able to hear the shofar being blown. Even if they're not in synagogue, you're supposed to hear the shofar at the end of Yom Kippur. So all those Jews in the condos who didn't come, you'll be doing a big mitzvah by blowing the shofar outside so they can hear you. So that is our plan. But first, we're going to do Havdalah, and I guess it's on you.
Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Haginadi. Now together the Shema one time. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem three times. Baruch Shem Kevod, Malchuto, Malchuto, Leolam Avaed. Baruch Shem Kevod, Shem Kevod, Malchuto, Leolam Avaed. Baruch Shem Kevod, Shem Kevod, Malchuto, Leolam Avaed. And seven times Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim, 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 Adonai Hu HaElohim. Tekiah Gedolah. Next year together and next year in Jerusalem. L'Shana Haba b'Yerushalayim. Have a safe, sweet, and happy year. לדור ודור